Всем привет! Как меня слышно? Так, сейчас ждем, пока все подключаются. Ага, так, вижу Оливье, он у нас с аккаунта Эфир подключается. Сейчас мы его до ожидания ждем. Сегодня у нас эфир со звездой очередной. В гостях у нас Оливье Деломм. Ждем подключения. Oh, hello, Оливье. Here I So am. nice to see you. So beautiful view. Yes, that's the joy of being in the countryside. Oh, great. You are in Italy now. Yes, exactly. Yes, well, that's my ninth week in Ninth week Italy. of quarantine. Yes, Oh, ninth week of quarantine. Oh, so how it you is can in see, Italy? you can see from the air. I got no hairdresser. Oh, yes. Yes, we also the same problem. I will tell our audience in Russia just small Sure. presentation of you. Okay. Итак, сегодня в гостях у нас Оливье Деломм. Я думаю, многие знакомы с ним, поскольку он частенько приезжал к нам на выставку Home Textile Russia и представлял коллекцию компании Эфир. Это негорючие ткани совместно с дистрибьютором компании Triartex. Я думаю, что многие были на его презентации и знакомы с Оливье. Кто не знает, расскажу про Оливье. Оливье у нас звезда текстильного дизайна, и не только в негорючих тканях, не только в контрактном бизнесе. Оливье начал свою карьеру с создания коллекции интерьерных тканей с такими топовыми домами, как Мануэль Канова. Это была его магистерская работа, кстати, для Мануэль Канова. Также он работал в коллаборации с такими именами, как Саха. Оливье улыбается, да, что я рассказываю вехи его биографии. Также Colefax&Fowler он успел поработать. Он успел создать даже коллекцию принтов, о чем мы его обязательно спросим сегодня. И в контрактном бизнесе это, наверное, его основной опыт, основных успехов он достиг именно в этом направлении. Но мы расскажем вам о том, что, конечно, работая столько в создании интерьерных коллекций, Оливье всегда привносит в контрактные коллекции душу и тренды, поэтому все его коллекции это как сложно немножко перевести, на английском это легче сказать, это коллекции для контрактного рынка, но с ощущением уюта и красоты именно вот интерьерных коллекций. Вот Елена Гельманова к нам присоединилась. Доброе утро. Собственно, как раз вот спасибо Елене, она организовала нам встречу с Оливье и помогла назначить сегодняшний эфир. Итак, окей, Оливье, we can start. Good. And great, I see Elena is here. She's saying us hello. Okay, Oливье, so my first question was about your global experience. As I have read in your biography, so you was born in France, and now you live in Italy. You was Correct. educated in England. Your main office of FR1 now is in Belgium. And also, you had great experience in New York in USA. So your first work as a master work was for Manuel Canovas, as I've seen. So you have very global experience. You just moved from one country to another, and always in textile industry. Yes. How did this global experience influenced your works, and what countries was the main country which influenced your career, or maybe your favorite years of work? So was it in New York? Was it Belgium? Was it England? What can you say us? No, I think how could I describe that? I think it's and I'll try to be slow as well, so just to enable you to translate. It's
I think it's the beauty of all these different towns and different experience, and it's the same when you travel. Is the capacity to connect with a different sort of like with friends, with people who have different views, different market, different styling, and every time to sort of like absorb that content. So the idea is not so much like, oh, I was in New York and suddenly, you know, everything was American. It's much more subtle, and it's the same like, you know, when I come to Moscow, it's not that suddenly I start sort of like, you know, there is a shift. However, this is a kind of enrichment. So every experience builds up, and it creates at the end something which is rather strange, but I will explain later for you to translate. Окей, I will translate. Итак, мой первый вопрос был о глобальном мультинациональном опыте Оливье. Он родился во Франции, обучался в Англии, успел поработать в Нью Йорке, в США. Сейчас основной офис Оливье в Бельгии, и он постоянно переезжает, а живет он в Италии. То есть он постоянно перемещается между разными странами, и опять же ему удалось поработать для разных компаний, для Англии, для Америки, для Европы. И я спросила, какая страна больше повлияла на его становление как дизайнера. Может быть, у него есть любимые годы работы, какая это была страна, и что вообще, ну, и как этот глобальный опыт повлиял на создание его коллекций. Оливье рассказал, кстати, вот кому удобнее, Аня помогает мне с переводом и пишет подстрочно, Аня Рунов, поэтому кому удобнее читать, вы можете сразу читать перевод. Я буду еще параллельно переводить после вопроса. Итак, sorry, just one minute. И Оливье ответил, что нельзя сказать однозначно, что какая-то страна больше повлияла или меньше повлияла. Весь этот опыт накопленный, красивые города, встречи с людьми, культурные особенности, все это повлияло на его творчество, все это вместе дает очень интересный, необычный результат в виде его коллекции, о чем он расскажет далее. То есть однозначно он не выделил какую-то одну страну, какой-то свой опыт. Okay, Оливье, so we can start. So the cocktail. Continue. So the cocktail, this cocktail of experience, this cocktail of meeting people, experiencing, kind of like a sponge-like. So you take, and then in the sort of like design process, something comes quite naturally. So for you, there is a logic, and when we work with a team, we follow that path. And what I'm always quite amazed with is when we finally come with a collection, we finally sort of like start showing our vision of what's going to happen or what are the fabrics we are thinking about. There is a relevance, a connection with the world, and then suddenly you're saying, "Oh gosh, it's so right." So that's the kind of like, so it's a very inner journey. And once we have sort of like we're starting to share with the rest of the world, we just realize how synchronized we are, which I find it's the most sort of like exhilarating thing. Okay, I will translate. Оливье еще раз сказал свое ощущение, что ты впитываешь как губка свои встречи с людьми, свой опыт в разных странах, впечатления, которые ты получаешь визуальное. И это получается коктейль опыта, как выразился Оливье, который потом трансформируется, реализуется в создании коллекции. Когда они работают со своей командой, создавая новые дизайны, они порой сами удивляются, насколько органично и насколько гармонично различные мультикультурные особенности всплывают в создании дизайнов, коллекций. И они говорят: «Господи, как же это произошло, это настолько соответствует глобальным запросам, как мы пришли к этому, это очень происходит, скажем, само собой, благодаря вот этому впитанному опыту, впитанным впечатлениям в процессе работы, в процессе жизни Оливье». Okay, I've translated your idea. And my next question
was about contracts industry. Why? So how did you join contract industry, FR fabrics, this direction? So why was you so successful, especially in this field? Again, I think there is a path there. I think my first encounter with the contract industry as such was through the cruise liners. So, but that was many years ago, and the beauty there was to work on. I mean, basically nowadays a cruise liner is like a little town. Some of them can, you have 5,000. Passengers. So you almost create a totally town concept, and especially now that the place has to have entertainment, facilities, and so forth. And the quantities are just huge. I mean, you're talking about, I can't say millions of meters of fabric. So obviously, when the first 4 boats that we did at the time with Montclair was a kind of insight to the industry. And then from that point, I found it sort of like very, how could I say, captivating. And I think there is a path now that is being stronger and stronger with regards to the contract industry, which I will explain later. Окей, yes, I will translate. Я спросила Оливье о том, как, собственно, он попал в индустрию контрактных тканей, почему он выбрал это направление как основное, и почему он особенно успешен именно в области негорючих тканей, контрактных тканей. Он сказал очень интересно, да, вот я читала его биографию, опять же, что он долгое время проработал в компании французской, которая как раз работала в обивочных тканях, создала обивочные коллекции и интерьерные для контрактного бизнеса. Он сказал, что начал он свое это направление с создания тканей для круизных лайнеров. Это был очень интересный супер опыт, поскольку создать коллекцию для лайнера, одеть в ткани лайнер круизный, это по сути как сделать целый город. На лайнере может быть до 5000 пассажиров, там очень разнообразные зоны, и это обалденный опыт, который позволил Оливье, они сделали 4 таких лайнера, и такие коллекции получились, да, созданные под запрос такого клиента интересного, что случился, как он сказал, целый инсайт для отрасли негорючих тканей контрактного бизнеса. И он скажет дальше о том, какие инновации, да, и как он вообще, в принципе, повлиял на развитие отрасли контрактного бизнеса и негорючих тканей в мировом масштабе. Okay, we can continue. Thank you. So the path we are following in general and with the industry in general. So I think the many years ago, you could sort of like really make a distinction between residential on the one side and contract on the other side. I think that concept has blurred totally. So the two are interconnecting very easily nowadays. There is a lot more, contract before was basically, a bit like interior decoration, just filling up places with some nice fabric. This has changed tremendously now. There is a journey to be done. The customers has to sort of like, the designers are making sure that not only the customers are going to see an amazing sort of like, how could I say, scenery with the interior design, but also experience something totally new and different, which makes the environment, the place, the hotel, the restaurant, unique in itself. Okay. I will translate, thank you. Он рассказал о том пути, да, который, в принципе, прошла отрасль контрактных тканей, о той тенденции, которая поменялась сейчас. Он говорит о том, что если раньше коллекции тканей для внутренних помещений, для жилых помещений и для хорики очень сильно отличались. Создание текстиля для контрактного бизнеса, для хорики, это было что-то более утилитарное, просто стояла задача, что нужна определенная ткань с определенными свойствами, и
коллекции были не такие интересные, они были более практичные. Сейчас уже нету такого разделения, и коллекции для контрактного бизнеса, они совершенно несут не меньшую творческую и дизайн-составляющую, чем как и коллекции для внутренних, для интерьеров, да, для жилых помещений. Он говорит о том, что сейчас каждый отель или ресторан уникален, и у них есть возможность у этих объектов получить, опять же, уникальные ткани с уникальным дизайном, с креативным подходом, с учетом всех текущих тенденций и технических, конечно же, характеристик при этом, да, которые необходимы для хорики, для контрактного бизнеса. Okay, thank you, Оливье. I think it's logically my next question can be about this trend in contract industry and FR standards. So you told us about this change that now residential sector and contract sector are just mixing between each other, and we can use both collections in inside in interior in residential projects, and also we can use FR collections for contract business. So both, they are mixing, and they are as beautiful as collections for interiors. And what do you think will be the main trend in innovation in technical things for contract business in future? Well, I think what we all experiencing right now, and this change of accelerated change of society created by how could I say, by an external event, is bringing us back to sort of like essential questions: where we are going, what are we doing, is that the right way to live? So obviously there, a lot of questions are being asked about the logical sense of what we are doing. And in some ways, we ourselves embarked in the same sort of like question a year ago. We were asking ourselves, are we doing the right things? Are we using the right methods of production? And so I would see the trend as being, how could I say, much more careful in design in relation to not just only looking at the moment, but also looking at the end of the process to really bring a cycle. So for us, we have decided to sort of like start this journey of bringing recyclable products, products that have a start and a finish. And you will see in our new collections, this sort of like idea being developed to a greater extent. We're following a trend. I mean, the fashion industry was also sort of like aiming at 2025. And I think for us, it's also a duty as designers to make sure that what we are going to create is harmonious and sustainable. Okay. I will translate. Итак, я спросила Оливье, какой он может выявить основной тренд, тенденцию именно в области негорючих тканей, может быть, какие-то технические инновации, как развивает отрасль, помимо того, что мы уже сказали, что дизайн и уровень коллекций стал абсолютно универсальный, и мы можем использовать эти коллекции как для внутренних интерьеров, так и для контрактных, для хорики. Он сказал, что, наверное, основной такой тенденцией можно назвать разумное потребление, осознанное потребление, прошу прощения, и, конечно, устойчивое развитие, это переработка ресурсов, это взгляд на ткань не только со стороны дизайна, но и со стороны, опять же, того, как эта ткань взаимодействует, в принципе, да, с окружающей средой, какой смысл, да, какие
какие еще, да, параллельные смыслы несет эта ткань. Поэтому в новой коллекции FR1 они также обращают на это большое внимание, и будут ткани, которые созданы из переработанных материалов, и вот этот тренд устойчивого развития, который очень сильно сейчас виден в фэшн-индустрии, они также будут активно поддерживать и развивать. Okay, I think I've translated your main idea about this concept, so recyclable materials, this trend, sustainable development. Exactly. I think it's the question now is like what is the impact of what I'm doing, and how can I make? It's not just Mother Nature by having some like little leaves here and a little bit of green. Nature is not just green. It's not just the color green. This is what I want to say. There is a lot more to do, and in some ways, a social responsibility. You create a building, and you make sure that the people in that building are safe. They're breathing sort of like good air. Everything is made, and there is this sort of like taking the basics of nature into your design sort of like concept. Not that you have to only use wood and, being sort of like go back to the Stone Age, but really sort of like come up with these elements. And it makes the design process that much more complicated, obviously. And this is where the designers with their skills can really help the customer by understanding what, where. We have so much choice. And we've seen this with this crisis. Sometimes by panic, some of the choices that have been made are wrong because, we forgot that, you're curing something with something else that is going to cause a problem later on. So this is the same principle for the designers, which is quite complex. So enabling the customers to enjoy this journey, but making this journey safe, sustainable, and easy to sort of like integrate with what we have around us. Okay, I will translate. Оливье сказал очень интересную идею, что тренд природы и природных материалов, которые мы наблюдаем последние несколько лет, сейчас немножко меняет свое направление, и основная мысль сейчас, что природа это не просто зеленый цвет, да, там цвет растительности, или это не просто растительные или природные какие-то мотивы в принтах или в орнаментах. Это не просто, например, использовать в здании очень много дерева или там вернуться какие-то мотивы каменного века использовать в интерьере. А сейчас очень важна, особенно сейчас вот в текущей ситуации, этот тренд еще больше набирает силы, это социальная ответственность, это то, как мы влияем на природу, кто я в этом мире, что я делаю, как я влияю своими действиями на жизнь других людей, как мы в целом, как человечество, влияем на природу своим развитием, своей жизнедеятельностью. Поэтому вот эта социальная ответственность, осознанное потребление и тренд устойчивого развития, главная цель дизайнеров сейчас донести это до конечного клиента и по сути, процесс создания коллекций стал более сложным, поскольку им приходится учитывать многомерность вот этих факторов при создании тканей. То есть мы не только берем, да, там природный какой-то элемент или зеленый цвет, то есть сейчас нам нужно донести, собственно, какая мысль, да, какую мысль несет эта ткань, как она влияет на природу, и каждый сейчас должен об этом задумываться, особенно вот в текущий кризисный момент. Okay, I think I was able to translate. Yeah, it's a difficult one. Sorry. Yes, but your idea was really great. That nature is not only green, so it's you should think more and more deeply in order to understand how to work. Further. I think designers are to a certain extent, designers are already a lot of
are using a lot of psychology. And obviously, when you go to a design school, you learn not just about psychology. In fact, you should, but customer psychology, understanding, finding empathy with the customer to really sort of like understand what kind of vibes, or not vibe, but emotion they want to put through their environment. So it could be a residential one, but it also could be obviously more for the contract side. It's something much more sophisticated. But what you can see now is that these skills are coming into the portfolios of designers. So psychology, there is, and then one step further at Amtex last year, Amtex Moscow, we saw a lot of presentations from very famous designers, but they go beyond just making the scheme. They redesign the menu, they design the behavior, the interconnection between the customers and the staff. And the staff are no longer a staff, they are becoming part of the design process. Not that part like an object, but they are truly sort of like leading that design process because they absorb it and they take it as theirs. So on the one hand, and this is where I see contracts sort of like still flourishing. What is very interesting right now in Italy, we have a total shutdown, but still you can see the architects, the designers doing requests, working, being at it, whereas some other part of the country is totally shut down. Okay, and so as you said, architects and designers in Italy, they're still working online. Yes, they're implementing their project, so nobody stop. No. So what can you advise for our designers? So how to it's the same. behave them? Well, I think it's a period. I mean, it depends. I mean, everybody has different sort of like circumstances, but I think we've seen it also ourselves. Was it an accident? But we were, and this is where I was saying to you, I always have this amazement when we come up with a new collection or a new concept, to see how close we are to what is happening now. We decided to earlier this year, we decided to manage most of our photography through a digital sort of like angle. So we have created a digital, high definition digital world to help this new collection to flourish. And it becomes even more relevant now because we have very little means to see each other, to interact with each other, and to even touch materials. Exactly. So that the touching is not going to be, how could I say, replaced. At some stage it will arrive, but we are building tools to enable designers to really visualize and to facilitate their work. So the advantage there with these new tools that we are going to start sort of like showing in the months to come, simplifying, helping, making the process easier for them, which means that they have they can use their time much more efficiently to do other tasks. So this is also the collaboration that we want to do as, let's say, partners. So we're seeing the process as continuous. It's not just like I provide you with a piece of fabric and that's the end of my involvement. So we are much more, we are seeing ourselves much more integrated in the process. So as a community. Okay, I will translate because a lot of information. That's what I Итак, я пропустила опять же мысль Оливье, не перевела ее вам. Он продолжил тему, что сейчас дизайн – это не только создание красивых принтов или орнаментов или работа с цветом. Это если вы приходите в серьезную дизайн-школу, вы обязательно изучаете социологию, поведение потребителя, психотипы вашей целевой аудитории. И сейчас Оливье считает, что знание и интеграция, опять же, поведенческих
стратегии в дизайн, в создание коллекции, вообще в работу декораторов, оно очень важно. Он обратил внимание, когда был у нас на выставке Хайм Текстиль осенью, что многие дизайнеры, которые выступали, они говорили, скажем, да, не просто на темы создания красивого интерьера или о красивых коллекциях, а именно о каких-то психологических особенностях, поведенческих особенностях, как проанализировать целевую аудиторию, каких-то социальных аспектов дизайна. И он очень порадовался этому факту, и он считает, что сейчас это очень важно учитывать вот социальные аспекты в дизайне, в создании коллекций. Также он сказал, что сейчас очень сильно команда, как он видит по FR1, персонал, скажем, задает тон и участвует в дизайн-процессе, то есть это очень, нужно учитывать очень много моментов, да, предвидеть их, и в этом, собственно, вся команда, все менеджеры компании очень сильно помогают, они, по сути, задают вектор для создания будущих коллекций, и все очень активно в этом участвуют, то есть это не просто уже работники, да, которые выполняют определенную функцию, это общая командная работа, которая позволяет выявить направления, тенденции и сделать правильный выбор в создании коллекций для рынка. И также он упомянул, что сейчас, хотя вся страна, половина страны была полностью в Италии закрыта, и недавно уже на карантине, но он видит следующее, что архитекторы, дизайнеры продолжают свою работу удаленно, в онлайн-режиме, никто не останавливается. И их компания FR1 уже заранее предвидела, что нужно очень сильно уходить в онлайн. Они сделали профессиональную съемку, очень хорошо оцифровали свои коллекции и сделали возможным удобную, быструю работу онлайн с их коллекциями. То есть, как он говорит, что будущее все-таки за удаленной работой, что, конечно, ткани – это тактильная история, но если раньше работа издателя или фабрики заканчивалась на том, что вот вам кусок ткани, я его вам продал, вот на этом моя работа заканчивается, то сейчас это абсолютно не так. Компания должна создавать удобную среду для работы, для эффективной работы, экономить время дизайнеров, позволять работать сразу из разных точек мира удаленно, быстро получать информацию о новых коллекциях, и вот это направление они считают сейчас ключевым и очень много вкладываются в то, чтобы облегчить работу архитекторов и декораторов и нас, текстильных дизайнеров, по всему миру, чтобы мы могли дальше создавать хорошие, наполненные красивыми тканями объекты. Окей. So my next question, Оливье, was about this pandemic and this stress in economy and in textile, in global textile industry. So what do you think, what will be the impact of this shutdown, of this crisis on textile industry? So I think, of course, the world will never be the same after this pandemic, but what do you think? What global trends will go out? What global trends will be more important in future? And what is your your view on the future of global textile industry? That's a very interesting one. I think we're asking the questions ourselves every day. There is it's obviously going to create how could I say, waves and waves of changes. So how could I describe that? It's, what is our supply chain going to be late, in 6 months' time or a year time? So there is a lot of question, and there is obviously a lot of anxiety. I mentioned digital as a tool, not something of a threat. I think people have to sort of keep that in mind. It's like, when
the first cars arrived, they were, or the first trains, people who looked at them, they were, judged as the devil itself. They became something normal. So what we are saying is the same. So a tool to help us to make things easier, more efficiently, and so forth. Now, with regards to the supplies of fabrics, I think you will see probably some people disappearing, and you will see some new sort of like kids on the block coming with great ideas to make things better, to make things proper. I think what we always wanted to do with the F1 is you can make contract high quality, high performance fabric at an affordable price, not just like always, building up on the price every time. So we wanted to demonstrate that when you put your mind at it, you can come up with a high performance product, meeting all the brief and still being affordable. I think we are going to continue on this sort of like path, bringing to our designers options that will make their lives easier, and also sort of like products that will make the general sort of like world happier. So what we're going to see, we're going to see a lot of social change. We're going to see a lot of, how could I say, disruption. But in some ways, I see it as a very positive sort of like moment. I think never in our history, our society had the moment to stop and say, hang on, what are we doing? Are we doing the right thing? Are we going the right way? Are we just going to continue consuming? Oh, there is a plane coming. but this one is not it's a military one. What I wanted to say there is like, it was quite interesting to look at, for example, the aviation industry and their plans for 10 years, 20 years. And the plans was more airplanes. And not now, look at the sky, there is no rumor, there is no nothing. And we can hear the birds, I can hear the river. And when you look around, you're saying, shouldn't we continue on that path? So the industry will change, but I think for the benefit of everybody. So I see it to a certain degree. There will be obviously difficult moments. We've been all through difficult moments in Russia in particular, and once we have gone through them, it's past because we are progressing, and I see sort of like our capacity to. And I think designers will help as well by their vision, by projecting themselves into this a better future to help to alleviate all this anxiety, because I think we can do it quite easily. At least keeping this energy inside ourselves to really give to others. Thank you. Thank you. I will try to. I will try not to lose the path. Yeah. Итак, я переведу. Очень вдохновенная такая речь, на самом деле, просто тронула меня в самое сердце от Оливье. Я спросила о том, как изменится вообще глобальная текстильная индустрия после пандемии, после этого кризиса, какие тренды нас ждут, и что станет совершенно неважным, а что, наоборот, приобретет новые смыслы, новое значение. И Оливье сказал, что, с одной стороны, конечно, нас всех ждут тяжелые времена, это понятно, и кто-то определенно закроется, уйдет с рынка, но он считает, что глобально и мировая индустрия, текстильная в том числе, должна выйти из этой ситуации только с позитивным результатом, то есть с результатом, который будет лучше развивать эту индустрию. По какой причине? Его мысль следующая, что у нас за последние много-много десятилетий не было такой возможности остановиться, проанализировать, что же мы делаем, куда же мы идем, правильные ли решения мы принимаем, стоит ли нам идти по этому пути или стоит немножечко поменять направление.
то, что он приводит в пример авиационную индустрию. Если их планы на будущее были больше выпускать самолетов, расширять возможности, то сейчас все поменялось, и мы сейчас смотрим на небо, оно чистое. Он говорит, что я слышу речку, я слышу пение птиц, я вижу голубое небо, не загрязненное самолетами, да, и возможно, нам стоит подумать о том, стоит ли продолжать на том же уровне и с той же скоростью постоянно потреблять, производить, или стоит все-таки остановиться, задуматься, может быть, вот, посмотрите, как поменялась природа, посмотрите, как в целом, да, меняется отношение людей ко всему. Давайте остановимся, давайте подумаем и изменим направление глобально во всех направлениях, и в текстильном в том числе. Поэтому он считает, что дизайнеры, архитекторы, мы обладаем такой внутренней энергией, мы способны сейчас благодаря собраться, скажем, да, и благодаря своим внутренним ресурсам помочь дальнейшем индустрии идти в нужном направлении, как-то двигать, задавать эту тенденцию на будущее. И он в целом, его главная мысль в том, что мы не должны останавливаться, мы должны сделать выводы, должны спокойно все разложить по полочкам, поменять направление, и тогда глобально мы сможем выйти после кризиса, пережив какие-то тяжелые, безусловно, времена, совершенно другими, обновленными, и двигаться уже в новом направлении, создавать, возможно, очень креативные коллекции. И важная такая мысль, да, которую он донес, что сейчас очень важно будет не просто создавать красивые ткани, какие-то инновационные, технические характеристики тканей, но и думать очень сильно о бюджете, о цене. И то, на чем сконцентрированы они уже давно и сейчас еще больше в компании FR1, это создание красивых, удобных, практичных тканей по разумной цене и помогать архитекторам и декораторам всеми возможными инструментами, такими как онлайн, экономить их время и помогать тратить меньше усилий и создавать красивые проекты. Okay, I tried That was a long run. not to miss anything. You've done well. Thank you so much, Oливье. Can you tell us about new collection of FR1? I know that you prepare some. Is it so? When are you planning to launch it? What will be the key idea? So maybe you can share with us some spoiler. Okay, let's do some spoiler. So, the new collection, when is it going to be launched is still a big question mark, because I think we need to sort of like understand what's going on. I don't think, I'm particularly confident that we can organize events, we can be all together one way or another. The question is obviously the relevance to the distribution, to the market, and the capacity for us to sort of like meet at an event, let's say, in Russia at some stage. So there is still a little question mark. Hopefully, I was listening to some of the comments made by our local doctors. We seem to be, in general, progressing well. It doesn't mean that the distancing and the how could I say, the way we're going to absorb this sort of like pandemic is going to be solved from one day to another. So having said that, so there is, to the question when, it's much more difficult, but we are ready ourselves, and I think we're going to start sort of like doing previewing in September. So that's the first sort of like, how could I say, giveaway, and the full sort of like launch of the collection will be probably just in the first months of 21. So what have we prepared? It's a kind of how could I describe that? It's trying to recreate this permanent sort of like amazement and learning how to sort of like
from designs that you probably have seen before, how to sort of like find this amazement, because these designs have the same sort of like characteristic than the ones that you may have seen prior, but they are totally new in their conception. So we are going to come with a collection which is 2/3 recycle. So recycle, properly recycle. So we all our products have the sort of like a fully labeled. So the source of supply is fully sort of like certified. So this is something we wanted to sort of like really demonstrate again, that we can sort of like use recycled products and they look the same and they have the same texture. So it's like rediscovering your best sort of like friends, but with attributes that really going to make a difference for the future world. So this is part of the collection itself. And so going back to our how could I say, good old friends with the fabrics that we have used on a regular basis, and at the same time sort of like start bringing a different angle to them. So this is one of the major points for this new collection. There is something else that you will also notice is fewer designs. Alors, it's not because of economic pressure, but we also ask ourselves, and we were very critical about ourselves in making sure that what we are going to create is has sustainability. Like I was talking about this program, these airlines saying more airplanes. We're going against the current to a certain degree, but maybe this is going to be shared by everybody now, is much more editing in the creation process. Like, does it have a sense? Does it mean something? Can it be used? Can it be used for a longer period? Can it be used, so that way we're not sort of like adding to the stockpile of fabric of the world. We are bringing some products that have a purpose and that can be used very easily by the designers. And all together that makes more sense. So a more condensed, a more meaningful collection, and a more life sort of like protecting collection as well. I get it. Okay, I'll translate. Thank you. Итак, основная мысль новой коллекции. Я спросила Оливье, расскажите, пожалуйста, о том, какую коллекцию сейчас создает компания For One, когда вы с нами сможете поделиться. Дайте небольшой спойлер, расскажите, что нас ждет, когда вы сможете анонсировать новую коллекцию. Оливье говорит, что, конечно, работа не останавливается, они продолжают работать над новой коллекцией, конечно, немножечко задержатся, когда они смогут точно уже выпустить ее, это все зависит от ситуации, но они планируют анонсировать уже осенью и, наверное, произвести на склады уже к январю 2021 года. Соответственно, какая основная мысль, я спросила по новой коллекции, чем вы можете нас удивить. Итак, главная мысль, как я поняла Оливье, это больше смысла, больше осознанности в создании коллекции. То, что он говорил про самолеты, как авиационная индустрия, все больше самолетов планировала производить, запускать. Нужно ли это рынку? То есть сейчас очень важно критически посмотреть на все, что мы делаем. Нужно ли это? Будет ли это работать в долгосрочной перспективе? Насколько это практично? Насколько это удобно? Насколько это несет определенный смысл? И новую коллекцию, которую они создают, они очень тщательно убирали все лишнее. То есть пытались дать меньше, но... скажем, меньше, но больше смысловой нагрузки внести в каждую ткань. И их основная цель – это сделать каждую ткань как в долгосрочной перспективе работающую, практичную, и наделить ее определенным смыслом. И также он сказал, что большая часть коллекции, вообще основная мысль, это, конечно, устойчивое потребление. И очень большая часть коллекции будет произведена из
повторно использованного сырья, из переработанных материалов. Это очень интересный опыт для них, и это основная мысль для новой коллекции. Опять же, это работа с вторичными материалами. Причем они сделали очень интересно, они взяли, скажем, бестселлеры, какие-то известные, работающие успешно ткани из коллекции, и произведут их из переработанных материалов. Он говорит, что это как взять старых друзей, посмотреть на них с новой точки зрения, как-то заново открыть их для себя. Также вот идея новой коллекции, они возьмут уже работающие дизайны, ткани, любимые клиентами, и воссоздадут их уже из повторно использованного сырья. Вот такая вот интересная история, но вот глобально, еще раз повторю, это наделить больше, дать больше смысла, больше ценности в каждую ткань и убрать все лишнее, найти те важные, самое важное, да, самое нужное сейчас рынку и дать это в виде новой коллекции. Вот такая вот основная посыл, основной по коллекции FR1 на будущий год. Thank you so much, Оливье. It was great, really. We don't have a lot of time, just 5 minutes left. So can you give advice for our audience in Russia? So what to do in this situation of quarantine? How not to be in stress, how not to stop, how to continue our working and to be creative. Maybe you can tell us some. Sure, I think there are. I think you have to, there are two ways to approach it. I mean, obviously now that we have a lot more time available, I think there is also the opportunity to learn some new skills, to be to look around for how could I say, getting acquainted with the digital sort of like side of of our work. So throughout sort of like acquiring skills on different sort of like software or platform, understanding where to source, etc. So there is this sort of like search for the digital new world which is around us. So that's part of the things that you can do at your will, and not forgetting also the community and what we have around us, and the people how we can serve our community itself. So whether by helping our neighbors, whether by helping a wider sort of like scope of people, and making yourself available. This is the sort of things you always say to yourself, I should sort of like maybe help in this way, maybe I should distribute some food, or maybe I should go and do some shopping for people. I think this is the perfect occasion to feel the community and have a sense with it as well. Okay, thank you. Основная мысль, я спросила Оливье, что он может посоветовать сейчас нам в текущей ситуации карантина, как не опустить руки, как продолжать работать, как себя мотивировать. И он сказал, что, наверное, основное это сейчас, что мы должны почувствовать плечо соседа, мы должны почувствовать себя частью общества, больше думать о других, задуматься о том, как мы можем помочь, может быть, там, сходить в магазин, прикупить продукты пожилым людям, как мы можем помочь своим коллегам, своим родным и близким, просто незнакомым людям. То есть мы должны сейчас меньше думать о себе, больше думать о себе как о части общества и почувствовать, собственно, да, почувствовать, как я уже сказала, плечо друг друга, стараться помогать. И в этом находить силы, в этом находить вдохновение для того, чтобы не останавливаться и продолжать работу, двигаться дальше и позитивно смотреть в будущее. Thank you so much, Оливье. So great ideas you shared with us. Really very interesting ideas you have and advices you gave us.
So I think your idea about this not that this crisis and this pandemic is not just bad news, and it's opportunity for whole industry and globally for whole economy to see it in another way, from another point of view, and just to change the direction and to be more efficient and to become more social oriented and responsible for what we're doing, where are we, how we communicate with each other and with nature, and it's a kind of very important. I mean, I don't want to sort of like use that word, but it's a kind of revolution. We are now just looking at so much sort of like elements of our life, and then how do we deal with our grandfathers and grandmothers, and how do we deal with they were parked in these sort of like houses. How can we sort of like make the community sort of like closer, integrated, to avoid what we have seen in many countries? So there is a lot of questions like, how do we travel? Where do we go? What's holidays? We have to a certain extent, this is the opportunity for us to redefine our life, and like you very well said, in a better way. So I welcome that. To a certain extent, it's a kind of like inner self questions that we have to ask ourselves, a kind of yoga pose, and then sort of like to enable to sort of like really look at individual choice of like, why do I have to sort of like do this? And you'll find your creativity, your individuality by asking yourself those questions and then implementing them as and this is the reason why it will never be the same after, because we are all changing, but I believe myself to a positive person, a positive one. Thank you. I will translate. Оливье еще раз сказал, что сейчас очень важно остановиться, задать себе такие глубинные вопросы, разложить свою жизнь по элементам, оценить свои отношения с близкими, с окружающими, кто мы в этом обществе, что мы делаем, правильно ли мы живем, как мы работаем, как нам двигаться дальше. И это как поза в йоге. Мы сейчас должны заглянуть внутрь себя, помедитировать, накопить энергию, найти какие-то внутренние новые источники, резервы, и благодаря этому выйти после этого кризиса уже новыми, обновленными людьми. И он смотрит позитивно в будущее. Он говорит, что давайте мы постараемся приложить максимум усилий, чтобы стать новыми. Конечно, и сейчас жизнь поменяется, и мы поменяемся, но мы должны стать, скажем, да, мы должны стать лучше. Мы должны максимально использовать эту ситуацию и наши внутренние ресурсы, и пересмотреть наше поведение, чтобы быть эффективными в будущем и стать лучше, и помочь всем окружающим и нашей индустрии развиваться успешно. Надеюсь, я постаралась донести эту мысль, не уверена, что очень правильно перевела, но я очень старалась. Thank you so much, Оливье. It was a great advice for all of us, and we'll try to implement it in our life. Sure. Just to think and rebuild our lives and definitely. And our work also, and to find new ways of creativity. Exactly. Thank you so much. It was a great You're welcome. Conversation with you. Well, thank you for inviting me, because I really enjoyed sharing this moment with you. Thank you so much. Я хочу сказать еще раз большое спасибо Оливье за эту прекрасную беседу, компании Эфир и, конечно же, компании Triartex, Елене Гельмановой, которая организовала для нас эту возможность эфира с Оливье.
Это было действительно здорово. Я думаю, что всех нас вдохновил Оливье на новые свершения. Thank you so much. I think so. I hope we will see you in autumn during Heimtex Russia with your new collection presentation. See you. See you. Thank you again. Thanks. See you. Bye bye. Bye bye. Завершаю эфир. Спасибо всем огромное. Смотрите в записи. Обязательно разместите в нашей рассылке ссылку на запись с эфиром Оливье. Я сказала, что очень надеемся увидеться с ним осенью на Heimtextile Russia. И хочу еще раз поблагодарить за такую возможность компанию For One и Artex. Отличная беседа получилась. Осталось 20 секунд. Ребята, подытожу, давайте пересмотрим, используем это время для того, чтобы стать другими, новыми, обновленными и найти внутренние резервы для творчества и работы. И поможем друг другу, посмотрим вокруг, подадим руку помощи.